అందరికీ నమస్కారం. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నిర్వహిస్తున్న ఈ వెబినార్ కి సాయుధ బలగాలలో మహిళలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు అన్న శీర్షికతో ఉన్న ఈ వెబినార్ కి అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మన దేశానికి సైనిక విభాగంలో ఉంటూ ఎన్నో సేవలు అందించి అత్యున్నత పదవి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్, మొట్టమొదటి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ గా వ్యవహరిస్తున్న జనరల్ బిపిన్ రావత్ గారు, ఆయన సతీమణి మధులిక రావత్ గారు, ఇంకా 11 మంది ఇతర సిబ్బంది, బ్రిగేడియర్స్ ఎల్ఎస్ లీడర్ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ హెచ్ సింగ్, వింగ్ కమాండర్ పిఎస్ చౌహాన్, స్క్వాడ్రన్ లీడర్ కె సింగ్ దాస్ గారు, జేడబ్ల్యూఓ ప్రదీప్ గారు, హవల్దార్ సత్పాల్ గారు, నాయక్ గురుసేవక్ సింగ్ గారు, నాయక్ జితేంద్ర గారు, లెఫ్టినెంట్ నాయక్ వివేక్ గారు, లెఫ్టినెంట్ ల్యాన్స్ నాయక్ ఎస్ తేజ గారు, ఈ 13 మంది దురదృష్టవశాత్తు హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది. వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని 2 నిమిషాలు మౌనం పాటిద్దాం. అందరికీ స్వాగతం. రక్షణ రంగంలో మహిళలకు ఉద్యోగాలు అనేది మనకు కొత్తేం కాదు. 1992 నుంచి నియామకాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ ఉద్యోగాలు అన్ని విభాగాల్లోనూ కాకుండా కొన్ని విభాగాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండేది. సాయుధ బలగాల్లో అంటే ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ లో, యుద్ధ రంగానికి అవసరమైన దళాలలో కూడాను మహిళలకు అవకాశం ఇవ్వాలనేసి, సమాన అవకాశం ఇవ్వాలనేసి ఇటీవల అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పునివ్వడంతో మహిళలకు కూడా ఈ రంగంలో కూడా, ఈ విభాగాలలో కూడా అవకాశాలకు తెర తీయడం జరిగింది. త్రివిధ దళాలైన సైనిక, నావిక మరియు వాయు విభాగాలలో మహిళలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి, కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది, విద్యార్హతలు ఏంటి, కనీస అర్హతలు ఏమిటి, తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగాల నుంచి ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాలకు ఎన్ని రకాల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, ఏ ఉద్యోగాలకి ఏ విధంగా నియామకం జరుగుతుంది, దేహదారుఢ్యము, వివాహమైన వాళ్ళు చేరవచ్చునా, లేకపోతే యువకులకు మళ్ళీ అవివాహిత యువకులకు మాత్రమే అవకాశం ఉంటుందా అనే
పలు అంశాల గురించి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి మనకు ఈ వెబినార్ ఒక వేదికగా మారనున్నది. ఈ ప్రశ్నలకు ఇంకా కొన్ని వివరాలకు అసలు సాయుధ బలగాల్లోనూ రక్షణ శాఖలోనూ మహిళలకు కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది, అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి, పదోన్నతులు ఎలా ఉంటాయి, ఎంతవరకు సాధించవచ్చు అన్నది చెప్పడానికి మనకు భారతీయ నావికాదళం నుంచి ఇద్దరు నిపుణులు మనతో ఉన్నారు. వారు కెప్టెన్ రవీంద్ర గారు, లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ విజయలక్ష్మి గారు ఉన్నారు. కెప్టెన్ రవీంద్ర గారు, లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ విజయలక్ష్మి గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి అంగీకరించిన మీకు ధన్యవాదాలతో సుస్వాగతం. ముందు వీరి పరిచయం తెలుసుకుందాం. మనం కెప్టెన్ రవీంద్ర గారిని పరిచయం చేసుకుందాం. కెప్టెన్ రవీంద్ర గారు బిఎస్సి ముగించిన తర్వాత సిడిఎస్ఈ కంబైన్డ్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఉత్తీర్ణులై 1990 జూలై 1న భారత నౌకాదళంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్లో చేరి నావల్ అకాడమీలో తమ ఉద్యోగ ప్రస్థానం మొదలెట్టారు. జలాంతర్గామి నివారక రణనీతి అంటే యాంటీ సబ్మెరైన్ వార్ఫేర్ లోను ప్రత్యేక నిపుణులైన రవీంద్ర గారు ఎన్నో ముందు వరుస యుద్ధ నౌకలలో వారి సేవలు అందించారు. అంటే వీటిని ఫ్రంట్ లైన్ షిప్స్ అంటారు. సేవలు అందించారు. ప్రస్తుతం వీరు విశాఖపట్నంలోని ఈస్టర్న్ నావల్ కమాండ్ ప్రధాన కార్యాలయంలో రిక్రూట్మెంట్ ఆఫీసర్ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మన రెండవ నిపుణులు లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ విజయలక్ష్మి గారు జూలై 25, 2012లో నౌకాదళంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ లో అబ్జర్వర్ గా నియమితులయ్యారు. కేరళ రాష్ట్రం ఎడిమళైలోని నావల్ అకాడమీలో ప్రాథమిక శిక్షణ పొందారు. 2014లో కొచ్చి అబ్జర్వర్స్ వింగ్ లో శిక్షణ పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం ఐఎన్ఎస్ డేగా విశాఖపట్నంలోని డోర్నియర్ స్క్వాడ్రన్ INAS 311లో అబ్జర్వర్ సిబ్బందిగా సేవలు అందిస్తున్నారు. వీరిద్దరికి మనం స్వాగతం పలుకుదాం. ఇప్పుడు కెప్టెన్ లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ విజయలక్ష్మి గారిని మహిళలకు గల అవకాశాలు, ఆ తర్వాత మహిళలకు రక్షణ విభాగంలో ఎలా ఉంటుంది అన్న పలు విషయాల మీద మనతో పంచుకోవడానికి అభ్యర్థిస్తున్నాను. విజయలక్ష్మి గారు. Thank you. I'll just start my session. Yes, please. I'll just share the screen. Can you please enable my screen sharing? Just a minute, please. Yeah. It says disabled. Yeah, just a minute. Give me a moment. We'll do that immediately. Screen sharing. Vijayalakshmi garu screen is shared. Now we can share the screen and start presentation. Yeah. Just give me a moment. I would like to give a bit of instructions to the participants, please, before you start. Can I? Yes. Dear participants, keep your mic muted throughout the session, and there will be question answer session in the end. Please type your questions in the question answer box. We'll take
important questions and club questions together where combined answers can be given. Our experts will answer your queries. అంతవరకు మీకు క్వశ్చన్ డౌట్లు ఏమంటే రెడీగా చేసి పెట్టుకుని ప్రెజెంటేషన్ వింటున్నప్పుడు రెడీగా చేసి పెట్టుకుని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. చాట్ బాక్స్ లో చేయకండి. ఇక్కడ అన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చేట దొరుకుతాయి. మీకు ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి సులభం అవుతుంది. 12 గంటల నుంచి 12:30 వరకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ ఉంటుంది. ముందు కెరీర్ గురించి విందాం, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి విందాం. ప్లీజ్ ప్రొసీడ్ విజయలక్ష్మి గారు. Good morning, boys and girls. On behalf of Headquarters Eastern Naval Command, I welcome you to this interactive webinar on Indian Navy. In the next 20 minutes or so, I will brief you on the career opportunities that are available in Indian Navy for BTech students and how you can make it an excellent career option. I intend to cover this webinar under the following heads. Just to begin this webinar, I'll just show you a video which would start the engine pumping in you. Jayalakshmi need to put it on full screen, otherwise we are seeing only half of it. You're not able to see the full screen? Your PPT is being seen actually. You are seeing the entire PPT, just put the full screen. Slideshow. Press slideshow. Sir, I wanted to show the video. I'm just Yeah. Okay, minimize this and show the video. Can't see anything. Vijay, can't see the video? No. Continue the presentation. I'll continue with the presentation. Yeah. Please do that. Go to slideshow, please. Yes. Can you see the screen? But only part of it, not the entire thing. There's some problem with your zooming. So it appears on my screen, it is complete screen. Yeah, but with Jawaharlal Nehru's photo and warship. Yeah. Okay. Go ahead. INS Tahar. Yeah, it is visible? Yeah, it's visible, please. Okay, let us now continue with our presentation. As once the Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, had rightly said, to be secure on land, we must be supreme at sea. So with this famous quote, it always reminds us that we are primarily a maritime nation. Now, most of you must be wondering as why do we need a navy? Well, India has a coastline for about 7,500 kilometers, which are covering 9 coastal states and 600 island territories. And the exclusive economic zone, or the EEZ, is over 2 million square kilometers with abundant oceanic wealth and vast seabed areas. You will be surprised to know that 97% of our national trade is carried out by sea routes. So we must therefore protect our natural wealth and keep our sea routes open to achieve national progress and prosperity. In the times of distress and natural disasters such as flood, drought, cyclones, earthquake, Navy also is required to carry out the rescue and relief operations. The full spectrum of operation in which the Indian Navy may be involved can be broken down into 4 distinct roles. First is the military, which is characterized by threat or use of force, both offensive against the enemy force and defensive to protect your own force.
Diplomatic, that is maintaining friendly ties and goodwill gesture with other nations. Constabulary, which is helping the government maintain its law and order. And finally, benign, which is providing relief and helping victims of natural disasters like tsunami, cyclone, etc. To achieve these goals, there is a comprehensive organization in place. The Chief of the Naval Staff exercises operational and administrative control of Indian Navy from integrated headquarters at New Delhi. There are 3 commands, each under the command of a flag officer commanding in chief. There is Western Naval Command with headquarters at Mumbai. There is Eastern Naval Command with headquarters at Vizag, from where I am speaking to you all, and Southern Naval Command, which is based at Kochi. The Western and Eastern Naval Command are also operational command and exercise control over the Bay of Bengal and the Arabian Sea, respectively. The Southern Naval Command is a training command. The cutting edge of the Indian Navy is its 2 important fleets, namely Western Fleet, which is based in Mumbai, and Eastern Fleet, which is based at Vizag. Naval ships are also based at other ports along east and west coast of India and island territories, thus ensuring a very secure and continued naval presence in the area of national interest. The defense of Andaman and Nicobar Island is a joint responsibility of all 3 services. In fact, this is the only tri-service command in the Indian Defence Force which is headed by a commander-in-chief appointed in rotation from all the 3 services. Indian Navy is a well-balanced and cohesive 3-dimensional force which is capable of operating above, on, and under the surface of the ocean, efficiently safeguarding all our national interest. It operates on the surface of the sea with its fleet and flotillas, which are comprising of ships ranging from small attack craft to massive aircraft carriers. In the underwater domain, it operates conventional diesel or electrical submarines to the potent nuclear submarines. In the air assets, it operates over land and sea, which includes single-engine deck-operating Chetak helicopters or the carrier-based MiG-29s to massive PA types, which are the reconnaissance aircrafts of Indian Navy. Do you know that an officer of the armed forces is called a commissioned officer? This is because he or she is appointed or commissioned personally by President of India, who signs a special document for this purpose. No other profession in this country has this privilege. There are 2 types of commissioned officers, permanent and short service. As the name suggests, the permanent commission would entail a longer stint with a minimum of 20 years of service, which would also qualify you for pension, canteen, medical facilities post your retirement. Where an SSC officer, which is a short service commissioned officer, serve for a minimum duration of 10 years, extended up to 14 years. There will be full gratuity, but no pension. Indian Navy has a very well-defined rank structure. Officers initially get commissioned as sub-lieutenant. Promotion up to the rank of commander is on time scale, which is with the certain years of service that you put in the Navy, you get promoted on time scale manner. And you need to complete your mandatory courses, and medical conditions also depends. But depending upon your sustained performance beyond commander, you get promoted up till the highest rank of admiral. I must highlight here that the armed forces are the only profession where there is no quota, no reservation, and no discrimination. There is nothing that matters other than merit. Once you're commissioned, you will be assigned a particular branch which is based on the choice that you have given during your registration process. The Navy is divided into 4 branches as shown on the screen. First among this is an executive branch. Only the seagoing officers of the executive branch can command ships,
submarines, and aircrafts. Executive branch officers in their early days can specialize in navigational direction, communication, in anti-submarine warfare, gunnery, and missile aviation and hydrology. An officer can also volunteer for diving and marine commandos or submarine course if he qualifies in the written examination and strenuous physical and medical tests. There are 5 other specializations as shown on the bottom of the screen, which also form a part of the executive branch. These are law, logistic, air traffic control, naval armament inspection, and information technology. As a technical officer, you could be an engineering, electrical, aeronautical, or a naval architect. An officer of the technical branch can also volunteer for a submarine or aviation technical arm. An engineering officer is responsible for keeping the advanced technology, machinery, and propulsion systems serviceable. You get many opportunities to work in naval dockyard and other production units. There will be wide spectrum of opportunity to keep abreast of the modern development. Your career will be interspersed with the periodic technical courses up to the graduation and up to the post-graduation level in India or abroad. Naval architect is involved in design, construction, quality and control, repair, and new construction work of naval warships. The Indian Navy today employs the largest pool of trained naval architects in India. With the Navy going for more and more sophisticated warships production within the country, the naval architect cadre offers excellent opportunities to keep abreast with the advancements in shipbuilding technology. An electrical officer looks after the integral power generation and distribution system, complex missile systems, underwater weapons, radars, and radio communication equipment of a warship. A majority of these are either computer-based or computer-aided and incorporate the latest trend in electronics engineering. The Navy also offers an excellent opportunity for postgraduate courses in India or abroad. As I told you earlier, officers of engineering and electrical branches can also volunteer for aviation or submarine technical arm. Education officer plays a very important role in training of naval officer and a sailor. They are responsible for scientific and methodical instructions, including theoretical aspects of technical subjects of all branches. Additionally, he can specialize in oceanography and meteorology, also in some of the specialization of the executive branch. Indian Navy started inducting women as short service commission officers from July 1992. Presently, women are inducted in various branches as it is shown on your screen. On completion of the SSC tenure, a women officer is considered for permanent commission based on merit and vacancy. Coming to the various types of entry into the Navy. There are presently 4 different types available. These are UPSC, JEE main score based, Indian Navy entrance test, and the direct entry. UPSC is held twice a year, usually in the month of February and October. The Combined Defense Service Exam or CDSC for BTech graduates and the National Defense Academy exam for 10+2 students. The NCC entry is exclusive for the BTech students having an NCC C certificate, a C certificate holder. This is the different age criteria for the different branches. The branches indicated in red
are open for both men and women. The one indicated in black are only for men. These are the various qualifications required for different branches. The Indian Navy entrance test, or as we call it INET, is conducted twice a year online for direct entry of graduates for both permanent and short service commission officers for various branches. Each section is of 100 marks with minus 1 mark for each incorrect answer. Getting 40% of mark in each section is mandatory. Based on the INET rank, call letter will be issued for Service Selection Board, which is called as SSB, and the final merit list based on the INET and SSB performance, appointment is issued as per the All India merit and number of vacancies available in different branches. So how is a career in Navy? A career in the Navy allows you from a very young age to display leadership skills and bestows upon a tremendous sense of responsibility. It provides you dignity, respect, and status in society. With the attractive pay package and perks, it provides personal, financial, and emotional security. But most importantly, it offers a good mix of sea and shore life. It also prepares you for your next job and an opportunity to climb its pyramidal structure. Naval life offers a new experience every day, gives you with a lifelong friendship, and above all, it ensures that you enjoy the benefit of time-tested naval value system. To help you stay abreast with the technology and to ensure professional excellence, the Navy conducts many internal courses and gives you a chance to pursue MTech at IITs and NITs. All this is done at the expense of Navy. Now let us just see how is a life on board a ship. Ship, submarine, and aircrafts of the Indian Navy are highly sophisticated and technologically advanced platform with men involved in operating the state-of-the-art sensors, weapons, and navigation and communication systems. A ship, you can call it a mini city with crew drawn from all parts of the country and from every walk of life, all engaged in wide range of activities. Every person on board a ship has a definitive and important role to play, and the competence of every person is vital to the ship. You have to be competent, and you are important, and leads a professional satisfaction. In Navy, you are allowed to participate in all types of games and support for physical fitness and for recreation as well. You can also get to participate and compete in all kinds of tournaments. Adventure activities are also given a lot of importance in the Navy, as it is a critical facet of human resource development. The naval personnel must be engaged in activities that help them develop camaraderie, team spirit, initiative, agility, mental, physical toughness, and the strength of character.
You name the adventure activity and it is available for you to participate and indulge in all those. If you excel in any of those, you will be sent for training in the best possible institution in the world and continue pursuing the activity throughout at the Navy's time and money. Navy is a generous employer. When you join, you get a pay package for about 11.17 lakhs, which is well above an average entry-level salary for the best jobs today. Besides, if you are an aviator, a submariner, or a marine commando, you get an additional specialist pay. The package keeps getting more and more attractive as you acquire higher rank and qualification. Now, many of you must be wondering, how is your life after Navy? Well, all permanent commission officer would receive a financial support even after they retire through a pension. And in the unfortunate event of an officer's death, his spouse continues to receive the pension. The medical cover also continues like this for life. The Navy also offers a generous leave time every year. You get 60 days of annual leave and 20 days of casual leave. You can avail 30 days of advance of next year's leave as well as sick leave to recuperate after hospitalization. This is in addition to the entitled leave if you have already availed in that year. You are entitled to fly every time you travel, whether on duty or on leave. If traveling on leave, your family is entitled to travel by air as well once a year to your home station. And the next year, you may choose to travel to any place in this country. When you are traveling on duty to a place where naval accommodation is not available, you are entitled to stay in a star hotel at the cost of Navy. The Navy assures you a quality health care. You get the most genuine and reliable medical care through world-class hospitals at all naval stations. The entire process of consultation, investigation, medication, and hospitalization all come free, not only to you, but also to your dependent family members. This is extended post-retirement as well. In case of any unforeseen eventuality, the Navy also provides all its serving personnel with a superior life insurance cover of 50 lakhs at a very minimal monthly premium. Additional risk cover of 7 lakh is available for aviators, submariners, and marine commandos. Towards providing the best possible education to naval children, the Navy has world-class school at all naval stations with its excellent teachers and best of the facilities, where the admission is assured and the school fees is reimbursed. The Navy also has MOU with top colleges for reservation in higher education for naval children. The Navy also offers a well-appointed accommodation at posh locations, providing an enviably clean, secure environment for you and your families. Canteen facilities, membership of club, self-finance housing scheme, and many such facilities which can only be dreamt in the outside world. Navy is a large family. It has a well-established and time-tested family welfare mechanism, which is functioning through the Navy Wives Welfare Association. They undertake an array of welfare initiatives, all aimed towards providing a safe and secure environment for naval families. The unparalleled quality of life, great prestige, job satisfaction, perks, and privilege that come along cannot be quantified in terms of money. When you add all of this, the job in the Navy amounts to much more than just a competitive paycheck. But it is not just for these tangible benefits that one should look Navy as a career option.
When you choose to join Navy, you choose more than just a job. Navy is a way of life. It is a career based on honor, courage, and commitment. You choose a profession that is always in service of the nation, with great tradition of sacrifice, valor, professionalism, and ethics. You don't become a breadwinner, but a winner in life. So the Navy is for those who want challenges, status, adventure, and quality of life. If you choose to join, the Indian Naval Academy at Edimala, Kerala awaits you to transform you from a civilian to a man or woman in white. The choice is yours. This is the website that you can refer to. Visit this site and check your eligibility for various branches in the Indian Navy. With this, I come to the end of my talk. Jai Hind. Thank you, Squadron Commander Vijayalakshmi, for enlightening about career opportunities in Navy. I have a small doubt on behalf of my participants here. Indian Navy entrance test is conducted for graduate holders. Am I right? Yes. Combined Defense Services examination is also conducted for graduates, wherein it mentions recruitment for Navy is also done to CDS. Are these different examinations exclusively, or double recruitment is done for Indian Navy? How is it? How does it go? So CDS is for all the three services. CDS is not only for Navy. Okay. INET is specifically for Navy. It is only for recruiting in Navy. Okay, okay. So I understand this. If I'm exclusively interested in serving Navy, I can have entry through this, or Yes. I'm open to any defense service, any of the different Correct. tri services. I go through CDS. Am I right? Yes. Yes. Similarly, there is one other AFCAT test is also there. If I'm exclusively interested in Air Force services, then I go with AFCAT. Correct. And similarly, INS for Indian National Academy is for Army services, right? That is at +2 level. That is at +2 level. No, Indian Naval Academy is for naval training. Sorry. I'm sorry. Army service. That is IMA, Indian Military Academy. Indian Military Academy. Fine. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, Vijayalakshmi garu, for giving details, for answering the question. Now I hand over proceedings to Captain Ravindra garu to enlighten the participants. Later on, we can have question answer session from the participants. Please proceed. Thank you, Desai Garu. You need to enable my screen sharing. Yeah, just give me a minute. I'll do that. Sure. Just a minute. Give me. Thank you. Good morning, Desai Garu, coordinator Anita Garu, the Eenadu group, for giving us this opportunity. Yeah. Can you see it, sir? Yes, please. Okay. I thank my speaker before me, Lieutenant Commander Vijayalakshmi, for giving a brief introduction to the Navy. And now in the next 4 to 5 slides, I will try and tell you about what are the various options available for our young people to join the armed forces, what levels they can join, and how women empowerment has happened in the armed forces. నేను ఈ స్లైడ్స్ కొంచెం ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో రెండిట్లో చెప్తాను. మై తెలుగు ఇస్ నాట్ సో గుడ్, బట్ ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్. ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ లో ఎంట్రీ కావాలంటే
రెండు లెవెల్స్ లో మీరు స్టార్ట్ కావచ్చు. ఒకటేమో 10+2, దట్ ఈస్ A small ఆఫ్టర్ input యువర్ to you, sir. Ravindra Garu, a small input to you. Sir. Participants are here to take the content from you, not the language. Please don't bother about it. Okay, fine. So there are two types of entry. That is, we have 10+2, that is after the intermediate, and the next entry is only after graduation. So, imagine what has happened is that most of the branches in the armed forces, let it be Army, Navy, or Air Force, all have gone to intake has happened to BTech. Also, in 10+2, most of the branches require maths, physics, and chemistry. So that is the bottom line. If you want to join armed forces, either a woman or a lady or a young gentleman, there are two entries at 10+2 level and at the graduation level. We'll see first what is happening at 10+2 level. After your intermediate, you have an option to join NDA. NDA is National Defense Academy, or you can join the Naval Academy. There's an exam conducted by UPSC. UPSC stands for Union Public Service Commission, New Delhi. This happens twice a year. They conduct this exam and you need to pass that, and based on your merit and based on your interview, that is SSB, you have a choice to join whichever arm you want. Like when I joined, I asked for Air Force, but because of the merit and vacancies, I had to choose Navy. So it happens with everyone. We also have 10+2 technical entry scheme for the Army. If you want to join Army alone, you can join at +2 stage with a 10+2 technical entry scheme. So these are the three available for you in the 10+2 stage. If you miss the bus, if you don't make it in 10+2, don't lose hope. You have got better chances coming up after your graduation, preferably after your BTech. There are a whole lot of opportunities for you after your graduation, BTech. UPSC again conducts CDSC, Combined Defense Service Exam. This Combined Defense Service Exam is a requirement where the Government of India has empowered UPSC to take for all three services certain number of posts. Thereafter, we have an NCC entry. I will go one by one in detail with them. There's an NCC entry. NCC entry holders need not write the written exam. They straight away go for the SSB. However, NCC certificate holders have to go through their NCC directorate. Then we have certain powers given to Army, Navy, and Air Force due to a direct recruitment. What is happening in UPSC? If there is additional requirement to be met, then that is done by a direct requirement. In part of direct requirement, Air Force does AFCAT, Navy does INET, and Army does IMA entrance. So these are the various facilities available for the armed forces to tap into the young talent. I hope I'm very clear in this, why UPSC and why there's a direct entry. Now, as covered by Lieutenant Commander Jayalakshmi, there are two types of commission, very simple, permanent commission and a short service commission. Permanent commission, as the name suggests, a career till you retire. You remain in the armed forces, Army, Navy, or Air Force, till you retire, the same career. For a permanent commission job, nowadays, you have to join NDA, IMA, or OTA Gaya. So these are the things which you start early. So these people, we do get permanent commission. Then there is a short service commission, which you have an option of joining the Army, Navy, or Air Force as a commissioned officer for 10 to 14 years. At the end of 10 years, you have three options: either elect for a permanent commission or opt out and have an option of 4 years extension. You can resign after any time during this period of 4-year extension. This is the short service commission part of it. Quickly, I'll cover National Defense Academy for the intermediate students in the audience. This is conducted twice a year, like I told you before, by UPSC. It happens in May and December.
age is my mistake, it's 16.5 to 19.5 years, not 6.5, it's a mistake. Education qualifications, Army, passed 12th, Navy, passed 12th with physics and mathematics. Air Force, passed 12th with physics and mathematics. So this is very important to observe. Notice is that Navy and Air Force wants PCM mandatory. Selection procedure, there is a written exam, all India written exam, pen and paper, followed by SSB, that is Services Selection Board, and medicals. Written exam consists of maths and general ability. Now coming to the women entry to NDA, as per the news reports available, the Honorable Supreme Court has ordered the Union government that women aspiring to join armed forces should be allowed to take NDA entrance exam in November 21, and the academy to be ready for welcome for first ever batch of women cadets in Jan 23. So this, we need to keep a lookout for this. There are some legal issues in this. This case is still going on. Very soon there will be a notification for women to join NDA at the +2 stage. Coming to the Army 10+2 technical entry scheme, this is also conducted twice in May and October. This is for the entry into the Indian Army as a permanent commissioned officer. Eligibility criteria, 16 to 19.5. Twelfth class, 70% in PCM. They go to Officer Training Academy at Gaya. Next entry at the graduation level is the Combined Defense Services Exam, or the CDSE. This is conducted by UPSC twice a year, in April and December, like I told you earlier. And this is for those candidates who wish to join Air Force Academy, Dindigul, IMA, that is Indian Military Academy, Dehradun, and Indian Naval Academy at Azimalla in Kerala, and Officers Training Academy in Gaya. Candidates qualifying for the written test will be called for SSB interview and medical examination for final selection. Official website for UPSC, you are aware, www.upsc.gov.in. Age 20 to 24 years. This is after graduation, so the age bracket has gone up now. Educational qualifications for the Army, that is IMA and OTA, graduation degree, any subject. For INA, engineering. For AFA, graduation with physics, mathematics at +2 level, or Bachelor of Engineering. Is it all right? Shall I go slow? You can proceed. The pace is good enough. Thank you. Now we come to the next entry, Indian Military Academy, IMA direct entry. Like I told you earlier, the 3 armed services have a facility where they can do direct entry to their academies depending upon the shortages in the cadres. So they have a fixed amount of people joining through the UPSC route, and balance as per the requirements. They can induct people based on their own needs. This is conducted again as notified by UPSC. Then he needs to be cleared CDSE. Age, graduation, and this is IMA Dehradun. OTA, this is for the Short Service Commission. Again, he has to clear the UPSC. Age is 19 to 25 years. Graduation and OTA, Chennai. Okay, now my focus for this presentation was the women empowerment or women entry into the armed forces. There are 4 or 5 slides which are very interesting. I will just discuss those. History of women in Indian Armed Forces.
Indian Military Nursing Service. This was introduced in 1888. So quite some time back, we had role of women in the Indian Armed Forces, and they actively participated in the World War I. In 1958, Army Medical Corps was the first in the Indian Army to award regular commissions to women. So women officers have been commissioned since 1958. After that, throughout the 80s and 90s, women were made eligible for short service commission in Indian Army. Presently, women and men are candidates are recruited in armed forces through short service commission on all India merit basis. Now they have been given permanent commission in all arms and services. There are certain arms and services which are a little difficult for the women. Those are being also opened out. It takes some time, that's all. Otherwise, every branch will be open to the women officers now. Government of India sanctioned approximately 1,700 women billets or job notifications in military police corps in a phased manner. So they have inducted a lot of women into the military police corps. And the latest news is that defense ministers approved admission of girls students in Sainik schools from 2021. That is yet to take place, but the infrastructure for women is being set up in all those Sainik schools, I've been told, and there's going to be an entry into the Sainik school at 8th class and at 11th class. We can have Sainik school entry also for the girl students. Now coming to the entry of women in Indian Armed Forces, they can enter at two different levels. The first level is at the officer rank, which we discussed already, where you need to be a graduate or a BTech qualified. And the second is the personal below officer rank or the PBOR. This is the one which is being opened up for the women and women candidates. Sir, Captain Garu. Yeah. One of the participants is asking for some Telugu. Yeah. Okay. I will do that for you, sir. Yes, so history is not enough from here onwards. Yeah. Okay. Okay. That is why I wanted to do it in Telugu. Armed forces లో జాయిన్ అవ్వటానికి మహిళలకి రెండు లెవెల్స్ లో జాయిన్ కావచ్చు. ఒకటేమో ఆఫీసర్ ర్యాంక్ అంటే కమిషన్డ్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటేనేమో ఆఫీసర్ ర్యాంక్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఫర్ దట్ మీకు బీటెక్ కానీ గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ మ్యాండేటరీ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ త్రూ ఎన్డిఏ. వన్ మోర్ లెవెల్, ఇంకో లెవెల్ కొత్తగా ఓపెన్ అప్ అవుతున్నది. దట్ ఈస్ ఫర్ పర్సనల్ బిలో ఆఫీసర్ ర్యాంక్. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే జవాన్ లెవెల్లో ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా లాట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ బీన్ ఓపెన్డ్ అప్ ఫర్ విమెన్. the process thinking is that men కి ఉమెన్ కి ఏ డిస్క్రిమినేషన్ లేదు. అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో మహిళలకి ఇంకా వీళ్ళకి పురుషులకి మధ్యలో ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ లేదు. ఇద్దరు సమానమే. ఏ వివక్ష అనేది ఉండదు అన్నమాట. వివక్ష అనేది ఉండదు, తీసేస్తున్నారు నెమ్మదిగా. దిస్ వాజ్ స్లోలీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఇన్ ఇండియా. ప్రతి ఇద్దరు సమానంగా నడవచ్చు. ప్రతి బిల్లెట్ లో వాళ్ళకి అవకాశం ఇప్పిస్తారు. దాని ఎయిమ్ తోనే ఈ పర్సనల్ బిలో ఆఫీసర్ ర్యాంక్ కూడా ఓపెన్ అవుతున్నది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆర్మీలో, మిలిటరీ పోలీస్ లో వీళ్ళని తీసుకుంటున్నారు. నెమ్మదిగా వాళ్ళు అడిగారు నేవీలో ఇంకా ఎయిర్ ఫోర్స్ లో కూడా మీరు షుడ్ ఓపెన్ అప్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ వేర్ దే కెన్ ఫ్రీలీ బి పుట్ ఇన్ సైడ్. అంటే ఒకటండి, కొత్తగా ఇది ఓపెన్ చేయబడిందా లేకపోతే ఇది ఒక్కటే ఓపెన్ చేయడం? ఆఫీసర్స్ ర్యాంక్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నారు కదండి, ఓటీఎస్ లో అక్కడ ఉంటున్నారు కదా. ఆఫీసర్స్ లో ఆల్రెడీ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ లో వచ్చి ఉన్నారు. ఇప్పుడు పర్మనెంట్ కమిషన్ అయింది. ఇప్పుడు పర్మనెంట్ కమిషన్ కొత్తగా ఆన్ ఫీల్డ్ వెళ్ళడానికి బిలో ఆఫీసర్ ర్యాంక్ వాళ్ళకి కొత్తగా ఉమెన్ కి ఓపెన్ చేయబడింది. ఆర్మీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసారు. నేవీ ఇంకా ఎయిర్ ఫోర్స్. అవునండి. అంటే భవిష్యత్తులోని కనకదుర్గలు, కాళికామాతలు, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయిలు, రాణి రుద్రమదేవి లాగా ఉంటారు అన్నమాట. ఇప్పుడు సిఆర్పిఎఫ్ లో ఇంకా పారామిలిటరీ సర్వీసెస్ లో ఒక మొత్తం బెటాలియన్, ఆర్మీ బెటాలియన్ మొత్తం లేడీ బెటాలియన్ ఉంది. అలాగే వీళ్ళు కూడా దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇండక్ట్ మోర్ అండ్ మోర్ విమెన్ ఇంటు ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్. ఓకే, ప్లీజ్ ప్రొసీడ్.
I mean, for the facility of the participants, I am probing you a little bit. Please bear with me. Sure, sir. ఈ డెసిషన్ ఉమెన్ కి, మన మహిళలకి ఆఫీసర్ ర్యాంక్ అంటే తక్కువ ర్యాంక్ లో కూడా జాబ్స్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళని కూడా ప్రోత్సహించాలి అని చెప్పి 2019 నుంచి మొదలు పెట్టారు. ఆర్మీ ఉమెన్ ని మిలిటరీ పోలీస్ లో ఇంకా జనరల్ డ్యూటీస్ సోల్జర్స్ గా తీసుకుంటున్నారు, జీడీ సోల్జర్స్ అని చెప్పి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దే హావ్ టేకెన్. ఇట్స్ అ వెరీ రిమార్కబుల్ స్టెప్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నేవీ ఇంకా ఎయిర్ ఫోర్స్ ఉమెన్ ని, ఆడవాళ్ళని స్టోర్, ఫైనాన్స్ ఇంకా మెడికల్ బ్రాంచెస్ లో దే ఆర్ starting it. It has to start somewhere. We have to start. So the beginning has happened. వీటికి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటంటే మినిమం క్వాలిఫికేషన్స్ మెట్రిక్, 10th, SLC or equivalent, 45% marks in aggregate and minimum 33% marks in each subject. Age requirement 17.5 to 21 years. ఈ వెబ్సైట్, ఆర్మీ వెబ్సైట్ లో ఆల్రెడీ లిస్టింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పీపుల్ హూ వాంట్ టు జాయిన్ ఎట్ పర్సనల్ బిలో ఆఫీసర్ ర్యాంక్ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు www.joinindiannavy.nic.in లో వెళ్తే కనుక దీని గురించి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ ఎప్పుడు లిస్టింగ్స్ వస్తున్నాయో తెలుస్తుంది. ఈ దీంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్లో అప్డేట్స్, మీకు నోటీసెస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు when we come to the gender ratio in armed forces, మనం ఎప్పుడైతే అనుకుంటాం ఎంతమంది women and men ఉన్నారంటే, this is a small slide I put up. This information is available in internet also. As per the statistics available, ఈ విధంగా నెమ్మదిగా women ని ఎంపవర్ చేస్తూ మనము పైకి తీసుకెళ్తున్నాం. This is a parliamentary question which is available in the web, which I just copied here. ఇప్పుడు ఆఫీసర్ సెలెక్షన్ కోసం మళ్ళీ ఒక్కసారి విల్ క్విక్లీ రికవర్ ఎంట్రీ స్కీమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. యాజ్ లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ విజయలక్ష్మి గారు చెప్పినట్టుగా ఇండక్షన్ ఆఫ్ విమెన్ ఆఫీసర్ కాడర్ లో 1992లో స్టార్ట్ అయింది. గ్రాడ్యుయేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. దీని లోపల గ్రాడ్యుయేట్ యూపీఎస్సి, గ్రాడ్యుయేట్ నాన్ యూపీఎస్సి, గ్రాడ్యుయేట్ టెక్నికల్ ఎంట్రీ, ఈ 3 విధాలుగా మనము మహిళలు జాయిన్ కావచ్చు. గ్రాడ్యుయేట్ యూపీఎస్సికి కావాల్సిన ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను నేను. ఇది గ్రాడ్యుయేట్ నాన్ యూపీఎస్సి. దీన్ని ఎన్సిసి స్పెషల్ ఎంట్రీ ఉమెన్ అని కూడా అంటారు. దీంట్లో గ్రాడ్యుయేట్ 50% అగ్రిగేట్ మార్క్స్, 2 to 3 years సర్వీస్ ఇన్ ఎన్సిసి సీనియర్ డివిజన్ ఆఫ్ ఆర్మీ విత్ మినిమం బి గ్రేడ్ ఇన్ సి సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామ్. సి సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామ్ సర్టిఫికేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అది ఉండాలి. ఆర్మీ వాళ్ళకేమో ఆర్మీ సి సర్టిఫికేట్ ఉండాలి, నేవీ వాళ్ళకి వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ సర్వీస్ ఉండాలి. దీంట్లో మినిమం బి గ్రేడ్ రావాలి. దీంట్లో ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే వీళ్ళు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ రాసే అవసరం లేదు, వీళ్ళని స్ట్రైట్ అవే దే గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. ఈ జాగ్ అని చెప్పి జడ్జ్ అడ్వకేట్ జనరల్, అంటే ఎవరైతే బయట ఎల్ఎల్బి చేశారో వాళ్ళు, ఎల్ఎల్బి చేసిన వాళ్ళని దెర్ ఇస్ ఎంట్రీ 20 to 21 years వరకు దే కెన్ జాయిన్ ద నాన్ యూపీఎస్సి ఆర్మీ ఎస్ఎస్సి జాగ్. దిస్ ఫెసిలిటీ is also there. And there is one SSC technical woman. This has also started. ఇది కూడా మీరు చూడొచ్చు. దీని లోపల పర్టికులర్ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి, అది ఏ స్ట్రీమో కనుక్కొని దానికి సూటబుల్. మొమెంట్ యూ రిజిస్టర్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగానే వాళ్ళు వేరియస్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మీరు ఏంటి బీటెక్ ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ లో మీరు చేశారు, దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్ గా మీకు తగ్గట్టుగా మీకు అలర్ట్స్ వస్తాయి. సిమిలర్లీ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎయిర్ ఫోర్స్ లో there's something called Air Force Common Admission Test, AFCAT. ఇది 2 సంవత్సరానికి 2 సార్లు అవుతుంది. దీని తర్వాత దీంట్లో ఎవరైతే పాస్ అవుతారో వాళ్ళని ఎయిర్ ఫోర్స్ సెలెక్షన్ బోర్డ్, సంథింగ్ లైక్ సర్వీస్ సెలెక్షన్ బోర్డ్ లాగా దాన్ని పంపిస్తారు.
any graduate woman with physics and maths in 10 plus 2 can join flying branch, technical branch, non-technical branch. Non-technical branch ante accounts, administration, general duties ki join kavachu. Flying branch ante pilot, fighter pilot, ATC officer, observer, దీనిలో వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇది మళ్ళీ ఒక రివ్యూ. More details about AFCAT, you can get it from https://afcat.cdac.in. దీంట్లో మీకు వస్తుంది. Same repetition. BTech is mandatory. ఈ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ లో AFCAT సబ్జెక్ట్స్ తో పాటు అంటే జనరల్ ఇంగ్లీష్, జనరల్ అవేర్నెస్, మ్యాథమెటిక్స్ కాక ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. Like Vijayalakshmi, Lieutenant Commander Vijayalakshmi has covered women in Indian Navy 1992 నుంచి మొదలు పెట్టాం మేము. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 3 అవెన్యూస్ ఉండేవి వాళ్ళకి. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇన్ని అవెన్యూస్ ఓపెన్ అయిపోయింది. లా, ఎడ్యుకేషన్, లాజిస్టిక్స్ అండ్ సో ఆన్. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవేర్ women has been taken except for few places ఎక్కడైతే మాకు కొంచెం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. అది కూడా తొందరలోనే ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఫైనలీ ఐ థింక్ ప్రిపరేషన్ టిప్స్ ఏం చేయాలి. ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకుంటారు ఎట్లా ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ ఎట్లా జాయిన్ అవ్వాలి అంటే, ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే సిలబస్ ఇంకా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ బాగా తెలుసుకోవాలి. ఇవాళ రేపు ఇంటర్నెట్ లో ఈ డీటెయిల్స్ చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఎన్డీఏ సిలబస్ ఏంటి, దాని ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, ఇంకా ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్, ఇవి బాగా అవగాహన ఉండాలి. అండ్ ఒక టైం టేబుల్ లాగా చేసుకొని అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి ఈక్వల్ వెయిటేజ్ తోని చదువుకోవాలి. ఇది సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా అన్నిట్లో చేసుకుంటే ఓవరాల్ గా ఆ లెవెల్కి వచ్చేస్తే ఈజీగా సెలెక్షన్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మంది బేసిక్స్ క్లియర్ గా ఉండాలి. ఫస్ట్ యూ షుడ్ క్లియర్ యువర్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 6, 7th, 8th, 9th, 10th. ఈ బేసిక్ ఏవైతే మీ హై స్కూల్లో ఉన్నవి ఏవైతే ఫిజిక్స్, సైన్స్ కానీ, సోషల్ స్టడీస్ కానీ, ఇంగ్లీష్ కానీ ఉన్నాయో అవి చదువుకోండి. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనివల్ల మీ ఫౌండేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ టు జస్ట్ రీడ్. ఇంజనీరింగ్ చదువుకుని వెళ్తే కాదు. యూ హ్యావ్ టు బి ఇన్ టచ్ విత్ యువర్ బేసిక్స్. ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అవి యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. సో ప్లీజ్ క్లియర్ యువర్ బేసిక్స్. అది ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ట్రాక్ కరెంట్ ఈవెంట్స్. మన చుట్టూ ఏమైతున్నది, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అస్, న్యూస్ పేపర్స్ ద్వారా కానీ, న్యూస్ ఛానల్స్ ద్వారా కానీ. దట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ టు గో బై వాట్సాప్. వాట్సాప్లో వచ్చే సమాచారం మే నాట్ బి కరెక్ట్. సో ప్లీజ్ గో ఇన్ టు సమ్ రెప్యూటెడ్ న్యూస్ ఛానల్స్. దాంట్లో కూడా ఇఫ్ పాసిబుల్, పర్టికులర్లీ సౌత్ ఇండియా నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్స్, స్టాండర్డ్ ఛానల్స్ లైక్ ఎన్డీటీవీ 24/7, దాంట్లో ఇంగ్లీష్ ఉచ్చారణ బాగా ఉంటుంది. సో దాది చూస్తే కనుక రోజుకు ఒక 15 minutes హెడ్లైన్స్ కనుక చూస్తే మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంగ్లీష్లో, డిక్షన్లో, ఇంకా కరెంట్ ఈవెంట్స్లో బాగా వస్తుంది. ఇన్ అడిషన్, ప్లీజ్ రీడ్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ ప్లీజ్ టాక్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ ఇంగ్లీష్ అవగాహన, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. Last but not the least, stay fit. You should remember National Defense Academy, Army, Navy, Air Force, these are all very strenuous. చాలా కష్టం, అందరూ చేయలేరు ఇది. అందుకని మీరు ఏం చేయాలి, యూ షుడ్ హ్యావ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. మంచి ఫుడ్ తినాలి, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. రోజుకి అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి మీరు. ఎక్సర్సైజ్ ఇంక్లూడ్స్ రన్నింగ్, స్విమ్మింగ్, ఏది అవైలబిలిటీ మీకు, అది నాట్ నెసెసరీ దట్ మీరు ఇదే చేయాలని చెప్పి. హాఫ్ అన్ అవర్ రోజుకి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, యోగా చేయండి, ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ యువర్ స్ట్రెచింగ్. And you should have at least 6 to 8 hours of sleep so that you are physically and mentally fit before you join. When you join, if you join armed forces, if you join academy lo join aithe aa tarvata 6 months chaala kashtam untundi if you don't build the foundation now. So not only your studies but your fitness is also important. With this, sir, I come to my brief presentation. I am happy that response is very good and we had a very fruitful discussion. Desai garu? Yes sir, yes sir, thank you very much. It was highly informative. Most in the least,
Information was covered. Thank you very much for covering these essential and quintessential components. Before we take questions, I have one or two questions to ask you, sir. So tell me. Is there any physical fitness standards required for the recruitment of women? Is it on par with the men only, or any relaxation will be there? There are some relaxations, sir. Exact details will be available in the website. Army relaxations are there, but there are for the women itself, it is quite tough. They have to be physically fit, particularly running. For the men, they have running of about 1 mile in about 10 minutes. So some relaxation has been given for the women, but they are somewhere near the same, Near the same, approximately. approximately. Since we are talking of equality of women, women are supposed to be equal to men also in this aspect also. The job they do is very tough, sir. Very The enemy will not ask you to not to do this or that. So you have to be physically fit. So let's take some questions, sir. The participants have questions. Sure. Shashikiran has a question. What is the difference between commander and commander? I think it's a typographical mistake. He has confused with commander versus commodore, probably. Absolutely, sir. You're right. Commander is a lower rank and commodore is a flag rank. So senior వాళ్ళని commodore అంటారు, and commander is a starting rank అన్నమాట. Okay. Junior rank. Okay. Nice. Anjali has a question. Is there any scope for PG or PhD in oceanography or meteorology to join defense forces? Yes, sir. I'm not very sure about Army and Air Force. Air Force also has got. Air Force and Navy, we have, we're looking for candidates who have finished their meteorology. They can join the Met branch. We have a separate branch called meteorology branch, for which we require postgraduates or in meteorology. There is an option available. There is an option. Yes, Only sir. thing is that they should meet the age criteria. Age criteria, and they should apply well in time. But I don't think with the PhD it may not No. be possible. They may not fall under age criteria. They may be disqualified 27. under age criteria. 27 years is the maximum, sir. Fine. Thank you. Our next question from Uday Kumar. How to join junior commissioned officer after BSc? JCOs. JCO, joining JCO as I brought out, sir. It is through your normal army recruitment method of joining. There is no lateral entry to JCO level. He has to join at the soldier level, then he has to go up. Okay. These are all for commissioned officers recruitments, either permanent commission or short service commission, where Absolutely. graduate is the minimum. If someone is graduate and looking for JCO, he has to go at the lower level actually. Lower level, sir. +2 level onwards we take. Like in Navy, we do take from SSR. SSR recruits are secondary exam pass people, 10+2. They join as a sailor. Thereafter they go up. Okay, Uday Kumar, మీ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ అండి. JCO లెవెల్లో ఇట్లాంటి రిక్రూట్మెంట్ ఒక 2 లెవెల్ కిందికి వెళ్ళి కింది నుంచి సోల్జర్ లెవెల్ నుంచి సైలర్, నేవీలో అయితే సైలర్ నుంచి వచ్చి JCO అవ్వాల్సి ఉంటుంది. బట్ మీకు BSc ఉంది కాబట్టి యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆఫీసర్ ర్యాంక్ డైరెక్ట్లీ. యూ కెన్ ట్రై దేర్. MPC అయితే ఇంకా ఇంజనీరింగ్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ లో కూడా మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. నాన్ MPC అయితే అదర్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ లైక్ మెట్రాలజీ కానీ, లాజిస్టిక్స్ కానీ, ఇంకా కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, వీటిలో కూడా మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. యూ కెన్ ట్రై దేర్, be at the higher rank. We wish you are at the higher rank joining the defense forces and serving the nation. Am I right, Andy? Correct. Right. So, there is another question from Juhi Sriya. Any special training? How is that Navy people fly the flights? Is there any special training by Navy for the flyers in the Navy? Okay, good question, sir. Navy people, we have a separate branch called, in an executive cadre, we have a separate branch called aviation cadre. Aviation law, makentante, we need to look after our air requirements by our people only. So we do training. We have some joint training happening at up to certain level with Air Force. మా పైలట్స్, మా అబ్జర్వర్స్ వీళ్ళు ఎయిర్ ఫోర్స్ లో వెళ్ళి ట్రైనింగ్ తీసుకొని దేర్ ఆఫ్టర్ మా ట్రైనింగ్ స్కూల్స్ లో దే అండర్టేక్ ట్రైనింగ్. సో వీ హ్యావ్ స్పెషల్ కోర్సెస్ ఫర్ పైలట్స్, స్పెషల్ కోర్సెస్ ఫర్ ATC ఆఫీసర్స్ హు ఆర్ నేవీ స్పెసిఫిక్. నేవీలో ఫ్లయింగ్, ఆర్మీలో ఫ్లయింగ్ చాలా తేడా ఉంటుంది. మాది కెరియర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కెరియర్ నుంచి వెళ్ళాలి, వాళ్ళదేమో మామూలు ఎయిర్ స్టేషన్ నుంచి వెళ్ళాలి.
Okay, okay. So, Joyshriya, to answer your question simply, there is collaborated training. Initial trainings Air Force నుంచి తీసుకుంటారు. స్పెషలైజ్డ్ సీ లెవెల్ ట్రైనింగ్స్ కి ఫ్రైట్ క్యారియర్స్ కి సపరేట్ ట్రైనింగ్ నేషనల్ ఇండియన్ నావల్ అకాడమీలో కూడా ఉంది. రెండు కలిపి ఉంటాయమ్మా. దట్స్ ది ఆన్సర్. హోప్ యు ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ది ఆన్సర్. సార్, what is the age for 10+2 students MPC by Venkata Narayana? I think it is up to 19 years. 17 and up to 19 years is the age limit kadandi. Absolutely, sir. You've seen the slide which చూపించాను. Yeah. The NDA కి అర్హులు can apply for NDA or Naval Academy straight away. Okay, okay. Another question, of course, you have covered in the point. Probably Sai Kiran missed it. AFCAT IN కి 10+2 లో ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు. It is at the graduate level. These exams are at the specialized graduate levels taken by or conducted by Air Force and Indian Navy separately apart from UPSC. That's right, sir. Directly. Right. Okay. Thank you. Right. Sai Kiran, AFCAT ki IN ki graduate level examinations 10+2 level examinations కావు. Right? దీనికోసం 10+2 level ఇందాక కెప్టెన్ గారు చెప్పినట్టు 3 different services కి 3 examinations ఉన్నాయి. You can have entry from there. Right? Indian Naval Academy for Navy and Indian Military Academy for Military, and the third one is Air Force Academy. Air Force Academy for 10+2 level లో ఉంటాయి. బట్ వీటన్నిటికి కూడాను మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ కంపల్సరీ కావాలి. Correct, sir. సార్, మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కంపల్సరీ కావాలి. ఐ కెన్ హ్యావ్ థర్డ్ సబ్జెక్ట్. డిగ్రీలో 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. థర్డ్ సబ్జెక్ట్ కెన్ బి ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్. అవును సార్. మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. Maths and physics mandatory at 10+2 level for joining Air Force and Navy. ఆర్మీకి అవసరం లేదు. ఆర్మీకి అవసరం లేదు. మళ్ళా బీటెక్ is mandatory for joining Air Force and Navy. Of course, graduation level. Of course, there is a clarity. And నా డౌట్ ఏంటంటే, సపోజ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో ఈ టెక్నికల్ ఎంట్రీస్ లోకి రావాలంటే నేవీ కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ రావాలంటే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కంపల్సరీ అంటున్నాము. Can someone have geology or statistics or computer science or electronics as a third subject still be eligible? Yes, sir. Very much. Fine. So third subject is an optional one. 2 are mandatory. Maths and physics are mandatory. Fine, sir. Fine. Thank you. How can a 12th class student apply? Rahul Shiva, కెప్టెన్ గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. ఇందాక ఈ క్వశ్చన్ లో కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చాము. రైట్, దేర్ ఆర్ 3 levels of entries for this: IMA, INA and IFA. ఓకే, ప్లీజ్ గో త్రూ ది వెబ్సైట్. ఇది అవ్వగానే వీళ్ళు మనకు కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఇచ్చారు. వాటిని మీకు రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మీ ఈమెయిల్లో పంపిస్తాము. ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ వెబ్సైట్స్, ఎంపవర్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎడ్యుకేట్ యువర్ సెల్ఫ్, ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ ది రిక్రూట్మెంట్ అండ్ సర్వ్ ది నేషన్. థ్యాంక్ యూ. సార్, ఐశ్వర్య అనే అమ్మాయి అడుగుతాను సార్, ఎనీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఫర్ వీ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ. డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ వీ ఆల్రెడీ ఆన్సర్డ్. దెర్ ఈస్ సమ్ రిలాక్సేషన్, ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే లేదు కదండి సార్? లేదు, నో సార్, నో ఏజ్ రిలాక్సేషన్. They have some height relaxation, they have some weight relaxation, but there is no age relaxation. They have to go by the age. Okay, అయితే I read in the website అండి, థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్ అంటే I think which gives డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఎక్స్క్లూజివ్ అబౌట్ దిస్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్. ఈ లాజిస్టిక్స్ ఇట్లాంటి సర్వీసెస్ కి ఎస్సీకి, బీసీకి, ఓబీసీకి రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయని విన్నాను, చూశాను. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? No sir, not as much as I know. తెలిసినంత వరకు ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ లో రిజర్వేషన్స్ లేవు, ఓన్లీ మెరిట్. నాకు తెలిసి చిన్నప్పటి నుంచి నేను తెలుసుకున్నది అదే. ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ద ఓన్లీ సెక్టర్ వేర్ రిజర్వేషన్స్ డు నాట్ వర్క్ అండ్ ఓన్లీ మెరిట్ వర్క్స్ అనేది నాకు నేర్పించిన పాఠము, నేను నేర్చుకున్న పాఠం యాక్చువల్ గా. అవును సార్, ఇట్స్ స్టిల్ సేమ్ సార్. సెక్యూరిటీ షల్ నాట్ హావ్ కాంప్రమైజెస్ ఆఫ్ ఎనీ కాస్ట్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ కదండి. నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ లో ఈ రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. రైట్, ఓకే. సో పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ లో రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఐశ్వర్య, if you are contemplating on joining those paramilitary forces are also, you have a choice there. Fine. We'll take a couple of more questions, sir, before we conclude. We have 5 minutes left still. If we do eye surgery, if we have done eye surgery, are we eligible for defense forces to join? Sir, each service website లోపల లాసిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంత, how much of eligibility is there?
క్లియర్ రాస్తుంది. జస్ట్ గో టు ద వెబ్సైట్. దాంట్లో ఐ మీద ఒక సెపరేట్ పేజ్ ఉంది. What Okay. all operations are permitted, how much of eyesight is required, and what is each branch. ఇప్పుడు కొన్ని పైలట్ ఇంకా ఫైటింగ్ బ్రాంచ్ లో ఐసైట్ హ్యాస్ టు బి నియర్ పర్ఫెక్ట్. దెర్ ఇస్ నో కాంప్రమైజ్. కరెక్ట్ అండి, కరెక్ట్. అది కాకుండా టెక్నికల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కొద్దిగా రిలాక్సేషన్ ఇస్తారు. అంటే అప్ టు 3 ఐసైట్ అప్ టు 3 క్యాన్ బి టేకెన్. సో దీంట్లో లాసిక్ ఏమైంది, దీంట్లో మరి ఏమైనా సర్జరీ చేసుకుంటే దోస్ డీటెయిల్స్ ఆర్ గివెన్ స్పెసిఫికలీ. So I will not be able to explain them, but it is available on the So website. we have that slide in that presentation. Yeah, we can show that. If you have, you can pull it up. I have that slide, so I'll Just pull it up. Okay. Could you please share that slide on the eyesight? Yeah. Can you just enable my screen sharing, please? Just give me a minute, please. Sir, Ravindra garu, మీరు డిసేబుల్ చేసుకోవాలండి స్క్రీన్ షేరింగ్ ని. I can give. మేడం స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. Can you show the physical also, physical standard slide also, please? Okay, sir. Slide screen, slide show. So here you can see, sir, each branch wise, what all things are possible, site wise. Desai garu, can you see this? Yes, please. I'm a screen is visible. What I'm telling participants is that showing the screen for long is not possible. In screenshot అన్న తీసుకోండి, పర్టికులర్లీ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి మొత్తం డీటెయిల్స్ తీసుకోండి. అదొక అలవాటు చేసుకోండి. వెబ్సైట్ మీకు ఇండియన్ ఆర్మీకి చేయాలి, నేవీకి చేయాలి, లేదా ఎయిర్ ఫోర్స్ చేయాలి, డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ చేయాలన్నప్పుడు దట్ ఇంట్రెస్ట్ హ్యాస్ టు బి నర్చర్డ్. దాన్ని పెంపొందించుకోవాలి రోజు రోజు. కాబట్టి వెబ్సైట్ రోజు కొంత చూడడము, దాన్ని జీర్ణం చేసుకోవడం, ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆమె కరెక్ట్ అండి కెప్టెన్ గారు? Yes sir, awareness చాలా ఇంపార్టెంట్. జాబ్ గురించి అవేర్నెస్, డొమైన్ నాలెడ్జ్ అంటారు దాన్ని, అది we should have it. మనం చేరబోయే ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుందన్న అవగాహన మనకు పూర్తిగా ఉండాలి, ఎప్పుడైనా పూర్తిగా ఉండాలి. Let me come on, Vijayalakshmi, can you show that height weight also? Just one. Yes. One back. Left arrow. Height weight. Yeah. Not that, yeah. The height weight one. Next one. Next. Yes, sir. Yeah. ఇక్కడ మినిమం హైట్ మేల్ 157 సెంటీమీటర్స్, ఫీమేల్ 152 సెంటీమీటర్స్. రిలాక్సేషన్ ఉన్నది. వేస్ట్ హిప్ రేషియో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండి ఇక్కడ. దీంట్లో వేస్ట్ హిప్ అంటే ఎంత రౌండింగ్ గా ఉంది అంటే ఓవర్ వెయిట్ కాకుండా ఉండడం కోసము. సో హైట్ వెయిట్ సరిగ్గా ఉన్నా కూడా WHR లిమిట్స్ లో ఉండాలి, 0.9, 0.8. ఓకే. ఇది ఇంపార్టెంట్. This is especially for, I mean, both for male and female, same. It is Correct. approximately same. ఫిగర్ హ్యాస్ టు బి పర్ఫెక్ట్ అన్నమాట, స్ట్రైట్ గా ఉండాలి ఫిగర్. There is a question from Juisriya. Sir. What is the retirement age for pilots? Vijayalakshmi, can you take on that? Yes, sir.
So there is no specific retirement age for pilots. Pilots join by the direct entry of INET exam. Okay. If you join by direct entry of INET exam, your initial duration will be 10 years because you join as SSC. Okay. So short service officer, they join for initially 10 years. After 10 years, you can either extend for 14 years, that is +4, or you can take a retirement after 10 years and join civil airlines or as you go. Okay. Okay. 10 years is initial service is mandatory for you. Okay. It's not like passenger flights pilots whose experience is counted in hours. It is in services of years only, right? For the defense services. Can you repeat your questions? No, for passenger flights, the experience of the pilots is counted in number of hours they have flown. Correct. Their So whatever you fly in the service also is counted outside. You can take these flying hours inside. You Okay. can carry it to the outside, and there is an exam that you have to give and take the license. That is commercial pilot license you will have to take. Yeah. And thereafter you can fly it outside. Okay. Thank you. Ishwar Babu has an interesting question. Why INET exam is not conducted in 2021? Yeah, a very interesting question. INET was not conducted for obvious reason that we had COVID. Because of COVID, we couldn't do it. We are actually missed 1 or 2, I think, INET because of there was a total shutdown. మనం ఏం చేయలేకపోయాం. ఇప్పుడు కాస్త నెమ్మదిగా we coming back. If Omicron permits us, then we will be able to do one more INET. అంటే వీళ్ళకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ లాంటివి ఉండవు కదా, in the light of COVID, that policy decision is not taken yet. అలా కాదు. What they've done is that they have called for applications without INET. They have called for applications based on their merit, graduation merit. They were cleared for interviews. Okay. Thank you. Is there entry for married women in the defense services? Of course, madam is typing the answer. I can see it. Lieutenant Commander is Wanted to typing. give that answer. There is no entry for married women as of now. Yeah. It is only for an unmarried woman you can join. It's same as men, unmarried Indian. Same as men. Yes. No, there is no division, Aishwarya. There is no division of posts. All are based on merit only. There is no reservation based on caste in defense services. From the beginning, it is like that only. Purely merit decides our future in the defense forces. Am I correct, Captain Garu? There was a question. Absolutely, sir. No merit, no discrimination. No, sorry, no caste and no discrimination. No caste, no discrimination on any basis, caste or religion, nothing is there. Even gender also you can see. Yes, equal sir. Fitness is required for male as well as female, because the job done by the defense forces is very tough. It requires absolute physical fitness, no relaxations of any kind. That's right. Someone is asking SSB tips. Vinay is asking SSB tips. I think we are running out of time. Could you, is it possible to give a brief, Captain Garu? Yeah, I think a slide I've shown you, last Yes, slide I've shown you. You have a slide on it? There's one slide with me as well, sir. Yeah, please. Briefly, SSB ante Service Selection Board. This is conducted in Bhopal, Kolkata, Bangalore and Visakhapatnam. Din lopala SSB lo they do have look for 4 qualities: planning, organizing ability, social adaptability, social effectiveness and dynamic ability. Identante oka rakamaina psychological assessment whether the candidate is fit for a strenuous job or a challenging job for the defense force. So దీని కోసం చాలా ఇంటెన్స్ లెవెల్లో సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్స్ ఉంటాయండి ఇందులో SSB. Absolutely, sir. దీంట్లో psycho analysis చేస్తారు. We have a panel of experienced psychologists who are there who conduct these exams, and they tell on the face of it whether this person
will be able to stand in a battle and do the action. మనకి పరిగెత్తి వచ్చేస్తాడా, అది ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద అబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్. సో టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఎన్ ఎస్ఎస్బి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా బాగా ఉండాలి. మనం ఏం అనుకుంటున్నామో అది క్లియర్ గా చెప్పగలిగి ఉండాలి. సో హౌ డు యూ, ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద బేసిక్స్. హౌ డు యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇస్ షుడ్ నో ద లాంగ్వేజ్. మనకి ఏంటంటే సౌత్ ఇండియన్స్ కి ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. వీ నో సో మెనీ థింగ్స్ బట్ వీఆర్ అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అనేది బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఆ నేటివిటీ పోగొట్టకుండా చెప్పాలి అన్నమాట. చెప్పాలి, ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకోవాలి. ఇంకా మనకు తెలిసిన విషయాలు క్లియర్ గా ధైర్యంగా చెప్పాలి. అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ వాట్ ఈజ్ యువర్, ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ ఇస్తారు అక్కడ, ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఏం చేస్తామో అది క్లియర్ గా చెప్పాలి. మిగతా అంతా వాళ్ళు చేసుకుంటారు. మన తరఫు నుంచి వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్రిపేర్ ప్రాపర్లీ. ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఇంపార్టెంట్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి, బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ఒక అవగాహన ఉండాలి, డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. నేవీలో జాయిన్ అవుతున్నామంటే సింపుల్ నేవీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, లైక్ వెస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్ లో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ, ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. లాస్ట్ విచ్ లైక్ టు నో, ఈయనకి ఈ జాబ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, లేకపోతే ఊరికినే వచ్చాడా, టైం పాస్ కి వచ్చాడా. Boils down to domain knowledge. How much you are interested into join me, because you are showing expressing interest. What is the interest you have inculcated in the test చేస్తారు. That's common, most common. Definitely. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దీనివల్ల అది ఎవరికైతే బాగుంటాయో వాళ్ళు ఈజీగా క్లియర్ గా వచ్చేస్తారు, క్లియర్ అవుతారు. A student says his dream is to clear NDA or CDS. Probably he is in degree first year. I think he has one more attempt to go for NDA. Or after degree he can complete CDS. Ante kadandi? Absolutely, sir. That's a good way of looking at. Yeah. Endukante in case you not get selected at 10+2 level, don't give up. Keep up your courage and go for the graduate entry. Right. Okay. స్ఫూర్తి అనే అమ్మాయి అడుగుతుంది, ఆర్ దేర్ ఎనీ బెనిఫిట్స్ విత్ ఎన్సిసిసి సర్టిఫికేట్? ఇందాక సార్ చెప్పారమ్మా ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తూ, ఎన్సిసికి సపరేట్ ఎంట్రీ ఉంటుంది, అందులో రిటర్న్ టెస్ట్ ఉండదు, డైరెక్ట్ గా సర్వీసెస్ సెలక్షన్ కూడా ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూనే ఉంటుందమ్మా. దేర్ యూ విల్ బి టెస్టెడ్. వన్ లెవెల్ అడ్వాంటేజ్ విల్ బి దేర్, అండ్ దట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఎన్సిసి క్యాండిడేట్స్, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు అప్లై త్రూ ఎన్సిసి కమిషనరేట్. ఆమె కరెక్ట్ అండి? కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, రవీంద్ర గారు. కరెక్ట్ సార్, దట్ ఈస్ ఎన్సిసి డైరెక్టరేట్. ప్రతి స్టేట్ లో ఒక డైరెక్టరేట్ ఉంటుంది, వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు రికమెండ్ చేయాలి. కరెక్ట్. ఓకే సార్. వాట్ సజెషన్ డు యు గివ్ సర్? an anonymous student is asking, SSC or permanent commission? Sir, it depends. Like my co-panelist is there, Lieutenant Commander Jayalakshmi garu. She is a SSC entry. She's finished her short service commission and she's leaving Navy and going. I am a permanent commission officer. It depends on individual. What is your most of it you meer elina exam lo meer pass avvali, dan tarata options vastayi kabatti much of everybody would like to have, some people would like to have permanent commission lo disadvantage emankuntarante dantlo meer you are stuck with the Navy. Ippudu meer okavela meer sarigga click kaakapothe you cannot leave. Adi short service commission lo initial ga meer vachi oka 10 years how Navy works or how Army works, a branding undi bayitiki velte you'll have very good scope. So both have got advantages and disadvantages. It is up to the individual to choose what he wants. Am I correct, Vijayalakshmi? Yes, sir. Absolutely. మా హైట్ రిలాక్సేషన్ 159 నుంచి 157 మేల్ కి, 152 centimeters for female candidates. That is height relaxation available. ఇందాక సార్ స్లైడ్ కూడా చూపించారు, మేడం స్లైడ్ చూపించారు. You have seen, I believe, right? Any chance of making short service commission a permanent commission? I was about to ask this question. Suppose I join SSC and later after 10 years service I want to opt for PC. Is it possible, Andy? Or these are separate tracks? No. Presently, all branches of short service commission is being offered PC, except for air traffic control. There is one branch under the executive branch, which is called as air traffic control. Only that is a branch for women which is not being offered PC. Other than that, all other branches have been offered PC. It is purely based on your merit and performance. You will be given a PC.
And definitely you can apply for PC at the end of your short service. Okay. Thank you very much. Let us conclude this session. We are running out of time and we are actually overshot the time. Let me propose vote of thanks. Thank you, Captain Ravindra Garu, for taking time and empowering and enlightening our participants, enthusiastic participants who had very interesting questions to ask. And this entry was seen, though it was mentioned for women only. We see male candidates also, probably their sisters are they themselves want to have information about this. It's good that they came here. People are showing interest in joining defense services. It's nice. Really, it gives a challenging career. Every occupation or every profession gives career, but defense forces give challenging career, satisfying and gratifying career. Thank you very much, Captain Garu. Madam Vijayalakshmi Garu, you have taken all the questions and you have taken a lot of patience in presenting what will be the career path for the women in the defense services. What are the entry points? What are the exit points? What are the difference between what is the difference between PC and SSC? Thank you very much. Participants, we have some more questions left. Due to paucity of time, we are not able to take these questions. మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని తీసుకుంటాము. ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు ఇవన్నీ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు, మీకు ఈమెయిల్లో ఆన్సర్స్ ఈనాడు తరఫు నుంచి వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ జాయినింగ్ సెషన్. Hope we'll meet soon in another webinar like this. Thank you very much. Definitely. Thank you very much for Eenadu to give us an opportunity. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.